Hello everyone, good afternoon. In this video, we'll be discussing the part 2 of unit 2, which involves symbols. So we'll talk about the periodic table, we'll be getting to know this particular nuclide symbol, as well as what differences in the number of protons, neutrons, and electrons mean, and how do we represent that in a particular notation. So like in this nuclide symbol. We'll also be talking about chemical formulas. How do we represent a particular element? How we represent molecules. So we'll also talk about the type of molecules based on unsa nga mga element ang nag-combine to form those molecules. And also we'll be talking about isotopic abundance and atomic weight. So katong mga atomic weight na nasa periodic tables, aha to sila gikan. So we'll be talking all about that. When we say symbols, I mean chemical elements, symbols of chemical elements. Pinakadali nato makita ang mga chemical elements when we look at the periodic table. So you can get your own copies of this particular periodic table from ptable.com, written above here. So according to this periodic table, ang elements can be divided into three major categories. We have metals. We also have non-metals. And then in between, we have metalloids. So let's start with non-metals. Ingon atong periodic table diri, the non-metals include group 18, our noble gases, some of our group 17, 15, 16, and 14. So kaning mga yellow, green, kani sila. Good. And let's not forget ang hydrogen na naa diri nga side. Okay? So that is all of our non-metals. Tapad sa non-metals in a staircase or in a hagdan-hagdan na configuration is the metalloids. So naalang tayo 7 kabuok metalloids. That's boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, and astatine. Everything else on this periodic table na dayon are what we call metals. So kaning orange, yellow, o uban pa nga mga colors, they represent specific na dayon nga categories of metals which we can see in this part of the periodic table. Sa periodic table po, makikita po nimo information about the physical state sa imuhang elements at room conditions. So if it's usually a solid, if it's usually a liquid, gas, or if unknown, meaning wala pa siya na-isolate at a stable nga state. So parehoan sa atong hydrogen, hydrogen is yellow-green, which meant nga apil siya sa non-metals natong ag-istoryahan kaganina. Red, iyahang font color. That means it's a gas. It's commonly a gas. And then naapod iyahang chemical name. And also iyahang atomic weight. So weight of every atom of hydrogen. So 1.008. Later on, we will be talking about how to get that value and from aha na siya gikan. So we also have column numbers like these. Then column numbers. So that's our group numbers. Yes. And then we also have horizontal numbers as well sa atong mga rows. There are also common family names of each row. So kung naa siya like mas common nga name or trivial names, nakabutang po siya dire. Ang wala lang nakabutang is for noble gases. Sometimes they are also called, oops, that's very small. They are also called inert gases, meaning non-reactive sila.
inert. Na sila itong mga noble gases. So that's another name for noble gases. So according to this periodic table, gamay lang yun ang elements na liquid sila at their common conditions. For example, we've got mercury, we've got bromine, duha lang jud sila. And then gases, hydrogen, natay nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon or radon. Depende kung akagikan nga lugar. So that's our periodic table. We'll be talking more about the periodic table in depth pag maabot mo sa later chapters in this class. So for now, kanilang sa. Let's go to this other side. So nailhan naman nato itong mga elements. Now we have to have a way of representing our elements. So katong element symbol nato, mo ni siya ato ang letter E. Oops. Muna siya ato ang letter E. Ani, element symbol. Along with the element symbol, parang mas daghan ta og information mabutang sa ato ang notation. Kailangan ta og iyahang number of protons, kaning A, muna iyahang number of protons plus number of neutrons. So for example, kaganina ato ang nitrogen, iyahang element symbol is N. Ang nitrogen, iyahang number of protons is 7. Number of protons niya is 7. Ang nitrogen pod, ang nitrogen, iyahang number of neutrons is also 7. 17. Is also 7. So, ang iyahang number diri for A will be 14. And then, ang Z man daw is the number of protons lang. So, we'll be putting 7 here. And then, natay X, kaning charge. For now, let's put that at 0. Kanilang sang A and Z atong kinahanglan. So, again, we have our A, which is our protons. If you remember from our last video, protons atong positively charged plus neutrons. Neutrons do not have charges. And then ang Z is the number of protons lang. Kaning A, monilay ni siya atong ginatawag na mass number. And kaning Z, mo ni ato ang atomic number. Okay? For now, kana lang sa. Let's leave the charge at 0. So together, kani siya, mo na dahil niya itong ginatawag nga nuclide symbol. A nuclide symbol is a way to represent a specific atom of an element. So, what if malahi ang number of protons? Kung malahi daw, nakabutang diri, kung malahi na gani ang number of protons, kung i-clarify niya, different number of protons, pasabot ana, lahi na jud daw na siya nga element. You have a different element if it has a different number of protons. If you have different number of neutrons, if you have different number of neutrons,
then if you have different number of neutrons, then we have what we call isotopes. Then we have isotopes. Again, if you have the same number of protons, same number of protons, but different number of neutrons, then we get something we call isotopes. So for example, you have, let's say, magnesium. You have a magnesium that is 24 iyahang mass number. And then you have another magnesium na 25 iyahang mass number. How do we know that ang neutron ang nag-differ sa ilaha? Di ba, kaganina niingon ko, if maglahi ang number sa protons, maglahi jud na siya nga element. So since same sila nga element, we can look at the periodic table and see the atomic number of magnesium. So atomic number of magnesium is right here, right? So that's 12. That means ang value sa Z for magnesium would be 12. Now remember, recall the formula that we have for A over here. A is equal to the proton plus the neutron. So here, 24 ang values atong A, 12 ang value sa atong proton. So pila ang value sa neutron for 24 magnesium or magnesium 24. So that's 24 minus 12 is equal to N. So our neutron is 12 for magnesium 24. For magnesium 25, we have 25 is equal to 12 plus N for the neutron. So 25 minus 12 is equal to neutron. 13 ang value sa atong neutron. So now we have proven that for magnesium 24 and magnesium 25, since they're still the same element, they will have the same number of protons. So sa neutrons lang yudayon sila nag-differ. So therefore, we call magnesium 24 and magnesium 25 isotopes of magnesium. Okay? So let's go back to the thing I've skipped in the middle. It says here that if you have different number of electrons, if you have a different number of electrons, then you get ions. So mo na siya ato ang ions. If the same element kay the same of protons, the same mass, because the same neutrons, so the same ang iyahang mass number, we get ions. So nading tay charge mo na ni atong mga positive and negative. If positive ang charge, ginatawag nato nga cation. If negative ang charge, ang tawag is anion. Unsay pasabot kay ana? If naa kay buta to element X. If naa kay element X, tapos nadungagan siya og electron or versus nakuhaan og electron. So let's say atong element X atong ilisan og lang ha. For the sake of example, nitrogen na siya. Ang nitrogen sa atong example kaganina, ang proton is equal to kanina ang proton was equal to 7. Na.
So if if wala siya charge, so zero pa iyang charge, pasabot ana ang proton ug ang electron is equal iyang amounts. So 7 pod sa start. Let's say nadungagan og electrons ang ato ang setup. Remember, electrons have a negative charge. So, nagsugod ka sa 7 nga protons and 7 nga electrons. But then, nadungagan daw og isa ka electron. So, it became 8 ka electrons. You now have a charge of negative 8 versus sa imuhang protons na naa kay positive 7. So, kung imo nang i-add ang duha, ang charge day nato is negative 1. So, maunay dayon kang makakuha na dayon ka og negatively charged nga nitrogen. So, negative 1. So, we have our anion. On the other hand, if makuhaan siya og electrons, let me move it here. So, you've got starting, the same gapon siya nga starting. E is equal to 7. Oops. Give me one moment. So, if it's P is equal to 7, tapos atong electron is also 7, pero this time nakuhaan daw. Ingon siya dinhi nakuhaan og electron. So, ang P is equal to 7, wala na change. Atong E, atong electron, nahimong 6 na lang. So, pila man na. Atong proton is positive 7 siya tanan-tanan. Forgive my pen, it's acting up. Ato ada yung electron is negative 6 ra. So, pila man na. Positive 7 plus negative 6 is positive 1. So, nana dayon kay nitrogen nga positive 1. That means, kung i-summarize siya, itong ibutang diri sa kuan. Nakay cation if you have more protons than electrons, bale, you lose electrons. Or, pwede din ka magkakuha og anion if you have more electrons than protons. That means you gain electrons. So, when talking about ions, particularly kung cation siya or anion, ang tan-awon is ang proton versus sa iyahang electron. If mas daghan ang proton kaysa sa electron, or if nag-lose og electron, you will get a cation. If mas daghan ang electrons kaysa sa protons, then you get an anion. If like negative charge ang ending sa imuhang element in question. So that's how maka-affect kung different imong protons or different imong electrons or different imong neutrons. Kaganina during the introduction, I've told you na ato ra tong balikan tong atomic weights kung aha na sila gikan. The difference of atomic weights is thanks to the difference in neutrons. So the existence of isotopes. So diri na din ta sa atong isotopic abundance and atomic weight. Before that, I think you would appreciate some examples. So let's
do some examples. Let's say you've got where's my pen? Black, black face. Okay, so let's say you have P, which is phosphorus. Then here at the top, we'll have protons, number of neutrons, and then electrons. And then the last column, we have our nuclide symbol. Let's also include the charge over here. Nakapin naman sa nuclide symbol ang charge. That's fine. So phosphorus, if you look at the periodic table, the what's that called? The number of protons or the atomic number is 15. I'll be putting 15 here. One of the isotopes of phosphorus has a number of neutrons of also 15. And then, let's say, equal lang gihapon ang number of electrons. So that's 15, 15, 15. Iyahang nuclide symbol will therefore be P for phosphorus, P for phosphorus, 15 ang value sa Z, kay 15 man ang number of protons. Again, ganito siya pangitaon dito sa atomic number sa periodic table. And then, kung na lang ilista diri ha, Z is equal to 15. Ang A dayon is proton plus neutron. So that's 15 plus 15. Proton plus neutron. So pila na siya? 30. So dapat 30 ang nadiri sa taas. And then the charge, na siya gikan. Gikan na siya sa difference between your protons and your electrons. If mas daghan ang proton, you're left with a positive charge na kay cation. If mas daghan ang electrons, you've got a negative charge, you've got an anion. So 15, positive 15 from the protons plus negative 15 from the electrons, you have 0. So 0 iyahang charge. Now let's say we've got an isotope of phosphorus. So isotope, unsa gani mag-differ sa isotope, pareho sila nga phosphorus, pero lahi sila og number of neutrons. So atong lahian ang number of neutrons. Let's say 15 man gihapon iyahang number of protons kay phosphorus pa man gihapon siya. Pero tungod kay isotope sila, ibutang natog kani ang iyahang number of neutrons kay 17. Kani kay 15 lang gihapon iyahang number of electrons. Let's put that here. Pila iyahang Z, number of protons equal to the atomic number, pwede makita sa periodic table, 50. Ang A, iyahang mass number, is proton plus neutron. Pila nga nito? Proton plus neutron, 15 plus 17. So that's a total of 32. And then iyahang charge is proton, positive 15, plus ang charge sa iyahang electron, which is negative 15. So karon na kay charge nga 0 lang gihapon. So let's write the nuclide symbol for this particular phosphorus. P ang ato ang P ang element symbol, 15
sa ubos, kay sa ubos man ibutang ang Z. 32 sa taas ang position sa A, and then 0 then dere for the charge. Last. Now, what if the same situation? So, nakay phosphorus, same lang gihapon sa atong example kaganina, 15 ang proton, 17 ang neutron, pero this time, let's say 18 ang electrons. So, same Z. Z is equal to 15. Ang A kay 15 plus 17 lang gihapon. So, that's still 32. And then, ang charge is positive 15. Kay 15 to ang proton. Pero ang electron, nga akong gisulat ka ganina, is 18 na. So, negative 18 na to in total ang charge ng electron. That gives us negative 3 na charge. So, ang iyada yung nuclide symbol will look like this. Okay, so dili siya always zero ang charge ha. Depende sa kung pila imuhang protons o pila imuhang electrons. So this here is the whole example set. Okay. Okay. So let's go back to talking about isotopic abundance and atomic weight. So, di ba, kaganina, kada isotope, pareho og proton, pero naglahi sila sa number of neutron. Tapos, if you remember, ang A, mo na siya ato ang mass number. Proton plus neutron. So, kung maglahi imuhang value sa A for a particular isotope, maglahi po na iyahang atomic weight, maapektuhan. So, ibutang nato pareho kaganina, naatay magnesium 24 ug naatay magnesium 25. Nganong sa periodic table kay isa lang man ang iyahang atomic weight nga nakalista. Lahi man ka sila og weights, kay lahi sila og neutrons. For example, nakabutang diri for magnesium kay magnesium 24.035. Tapos pod isa lang iyahang weights nga nakabutang, pero duha man akong gilista diri nga isotope. In fact, tulo ang pinaka-common nga isotope sa magnesium. So nga naman, may isa ra. Dira na mo sulod atong isotopic abundance. Ang isotopic abundance mo na siya mag-ingon sa ato unsa ka daghan in a particular sample ang particular nga isotope. So for example, naatay want a different color this time. It goes on color. Just you. Black. So, okay. Yellow akong gamitin. So, let's say we have magnesium 24. Have magnesium 24. Then we also have magnesium 25. And we also have magnesium 26. Tungod kay different iyahang number of neutrons, lahi-lahi po na iyahang atomic weights. So, magnesium 24 is 23.985. This is 24.986. And then 25.983. Ang units, ani, are atomic mass units. Again, atomic mass units or AMU. Then, para makuha nato tong timbang or atomic weight nga naa sa atong periodic table, kinahanglan dayon nato ang isotopic abundance
or ang percentage unsa kadaghan ang particular isotope sa sample. So for magnesium 24, gikan ni siya sa data ha, dili ni siya makuha bisan aha. 28.70, 10.13, and then 11.17. So the calculation that we just need follows this particular formula. The atomic weight times the isotopic abundance kung na lang siyang is-shortened as isotopic abund because it's too long, divided by 100 para mawala tong percentage ng sign. So that's it for a particular na isotope. Tapos, kung nakaikaduha, sulat na po din na nimo diri, and then na po kay ikatulo, hantod sa kung pila ka buok imuhang isotope, hantod sa mahurot siya. So for this example, ang ato lang dahil calculation, so muna din ni siya itong ginapangita, ang atomic weight sa magnesium, considering iyahang tulo ka isotopes. So naatay 23.985 times 78.70 divided by 100. Plus, sa second na isotope, that's 24.986 times 10.13 divided by 100. So, inyong practicean, unsaon niyo siya pag-input sa inyong calcu, ha? Kaya aron ka, isa lang din mo mag-press sa equal sign para less chances nga mamali mo. And then lastly, you have 25.983 divided by 100. Oops. Times the I. Ano na-divide ako din. Wala pa dapat siya divide. Sorry. Times 11.17 divided by 100. Okay, let's see the whole equation. There we go. So this is the whole equation you need to put into your calculator. And then if you've done it correctly, the answer should be 24.31. The unit should be AMU. If you look at the periodic table again, the answer is the value that is on the periodic table is actually 24.305. So we're only off by a couple of decimal places, likely due to rounding off error and the data given. That's okay. So that's still 24.3. So that's how you calculate for isotopic abundance. You can try for yourself using the following data I'll be giving you. So let's say you have Cl 35. You also have Cl 37. Cl 35 is 75, accounts for 75.53% of all chlorine. And then its weight is 34.97 AMU. For Cl37, it's calculated to be 24.47% of all chlorine, and then iyahang atomic weight is 36.97. So this is the data, this is the isotopic abundance, and then this is the weight. You have to calculate for the atomic weight
of Cl. Oops, of Cl. So you can pause this video and calculate for yourself. But if you did it correctly, you should get around 35.45 ANU, which is exactly what's on the periodic table. Okay. So again, for this section of this video, you should have already learned how to know the number of protons for a particular element, the number of neutrons, the number of electrons. If you know those things, kabalo na dayon ta unsa o ahagikan ang value sa Z, ahagikan ang value sa A, and unsaon pag-calculate sa value sa imuhang X. Again, Z is from the number of protons. Aha makita dito sa periodic table sa atomic number. Ang A is a combination of your protons plus number of neutrons. Together, they are called the mass number. And then atong X, mao na siya ang charge sa ato ang atom, which comes from the number of protons plus the charge of your electrons. So kung mas daghan ang protons or you lose electrons, you get cations. If mas daghan imong electrons than protons, you gain electrons, then you get an anion. So let's move on to writing the actual element symbols of the element or chemical formulas of the molecule. So let's start with the simplest part. So sa element na part. Sa elements kasi, there are two types of symbols. So naay uban nga isa lang ka letter imong kinahanglan, naay uban nga duha ka letter. If your element only requires one letter as a symbol, always write it as a capital or an uppercase letter. So C for carbon, naatay F for fluorine, always capital or uppercase letter. If imuhang element symbol requires two letters, so for example, kaning na diri. So natay Laurentium, LR. Naatay Californium, CF. Naapod dayon tay lead, PB. Nganong lead tapos PB? So ingani ang mga origin sa atong mga element names. Pwede pareho aning Laurentium nga gikan sa tao. So inspired by an actual person or the people involved or inspired by sa mga scientists, or it could be a place like this one, which is Californium. So it could be standing for a place, or it could be a very old element nga naa pa siya Latin name. So for lead, the Latin name is plumbum. Through the wonders of language and evolution sa language, we now know it as lead. Pero ang symbol as PB still remains. So there are some elements which are very easy to memorize, like He stands for helium. But on the other hand, Hg stands for mercury. So napoy uban na a bit difficult kay detached na siya sa iyahang original name na siya iba ko nga name, pero ang symbol wala siya nag-change. So if I were you, I would take time to familiarize the periodic table, in particular kay kaning there is a
columns 1, 2, kaning diri, and kaning diri. So, mo na itong ginatawag na main group, kaning naa sa taas. Kani sila na area, mo na ito ang main group of elements. Okay. Next, we have our molecules. So, sa molecules, that is the product when you have two or more atoms that bond together. If you get something like naakay two or more lagi nga atoms pero same nga element ang nag-bond, for example O2 or N2, you have something we call a molecular element. If nagbasa mo dito sa chapter 1, bitaw nga mind map, nakabutang man dito, part of the illustration, ang molecular element. If more than one or at least two elements ang involved, now we have a compound. So if we're talking about compounds, we have primarily duha ka types. We have covalent compounds and ionic compounds. Sa atong covalent compounds, these are compounds which have non-metals bonded to another non-metal. So again, i-review dito sa periodic table, ahang nga part ang mga metals ha, ahang nga part ang non-metals. Ang mga metalloids, usually they also act as non-metals most of the time. So non-metal plus non-metal atong covalent compounds. And then sa atong ionic compounds, we have metals plus non-metals. So unsay way to write the chemical formula for these compounds? Kay kung molecule siya nga same element, kanira man ang mag-change. Naramang gyapon ang element symbol and then ibutang lang man nato kung pila ka buok atom sa kana nga element ang nag-combine. For ionic compounds, first kinahanglan nato i-identify kung asa dapit dinha ang metal, asa dapit diha ang non-metal. Ang atoang pattern usually or at least ang sakto nga pattern is mag-una ang positive charge, magsunod ang negative charge, which is very easy for us. Kaya always, ato ang metals, or at least like 90% of the cases, ato ang metals, mauna siya ang magdala sa atong positive charge, and then ang magdala sa atong negative charge is ang ato ang non-metal. So take for example, ato ang NaCl. Ma'am, sige kag istorya charge. Pero nana siya number ang charge. What napod by positive 2? Sa example kaganina kay niabot ta og negative 3. So what if negative 3 ang charge, ma'am? Isulat po na siya gapil. Mga ing-ana nga questions, although inyo nang makover sa inyong laboratory, ato lang na siyang i-discuss gamay diri. For ionic compounds manggod, if mo tan-aw ta sa balik ta sa periodic table, nga ako nang gisulat-sulatan og ayo. Balik ta diri. Erase na ko ha. Katsa. Excuse me. Okay. So, for the periodic table, if ang ato lang basihan, if ato lang i-consider is kaning diri lang apart, wala ni apil ni nasa ubos, and wala pod ni apil ning naa sa center, dali ra nato mahibalan pila ang charge sa particular nga element. Kani dinhi is positive 1, gisundan og positive 2,
Tabok din ta diri sa pikas, positive 3. And then, ambak ta gamay, negative 3, negative 2, negative 1. Kaning linya sa carbon, although usually, nga patay makita nga positive 4 or negative 4, dili manggod kay ni sila mag-react as part of an ionic compound. Dili kayo na to sila makita except for very, very specific na mga situations. Kani silang tulo. Ang kaning duha, these are metals, so they will act as metals. So usually, jo, dili ra kayo nato ni siya kinahanglan huna-hunaon except for these parts here. Again, because carbon, silicon, and germanium don't really usually act part of ionic compounds. Usually sa covalent compounds, kini silang tulo. Kaning naa diri ato ang mga noble gases or mga inert na mga elements. Inert means non-reactive. So, dili kayo dyan nato siya makita as part of compounds at all, except lang kung pugson yun nato by very high pressures or very high temperatures. So, as long as makabisado na ninyo, okay na mo sa inyong main group. Now, the problem lies sa ato ang transition metals kaning naa sa tunga. If you look at your laboratory manuals, kung naa na mo laboratory manuals, you will see there that there are some elements nga possible siya nga na ay duha ka charge. For example, apil pa gani ning inhi. Apil ang kani. Apil pa ni sila. So PB is right over here. And PB, pwede siya na ay positive 2. Pwede po siya na ay positive 4. So, dira ta medyo maghisot. Pero if main group lang, katulang mga nasa kilid, alkaline metals, alkaline earth metals, reactive non-metals, dali ra kayo ang iyahang mga charges. Okay? So, after that, if kabisado na nato ang mga charges, i-apply nato siya sa atong chemical formula for ionic compounds. So first, example, if we have beryllium, which is in column 2 sa periodic table, so na siya charge na positive 2. Chlorine, Cl, is last na column before sa imuhang noble gases, so iyang charge is negative 1. Together, mahimo din imong i-cross pababa ang charges. So you will get BeCl2. So that's the crisscross method. Ma'am, nawala lagi ang 1. You can write it as Be1Cl2. Pero gi-assume naman gud nimo nga tungod kay imuhang gisulat ang symbol ana nga element na ana jud nay default nga isa ka atom. So that's why eventually the chemical formula just became BeCl2. Kay nganong isulat man nimo ang chemical element dira kung wala day na siya nga atom, di ba? So as long as isulat nimo na kana nga element symbol, that means na I already one na siya, understood na siya as one. So what about polyatomic ions? Ma'am, niabot lagi ka polyatomic ions diretso. Again, check your lab manuals for the full list of ions. Ang mga types of ions, dito na po na sa inyong laboratory manual, sa inyong laboratory class, i-discuss. For now, I will be assuming at least na atay gamay nga background dira. NH4 is a polyatomic cation ion, so positive iyang charge is +1. Gamito na to balik si Cl.
charge niya is -1. So do the crisscross method na atay NH4, NH4 1, and then Cl1. There are things that I've done here which are kind of new na atay parentheses. Basta gani, ang ato ang ions is mura siyang nakapackage na bitaw daan. Pag abot ana sa chemical formula, dili na po na nimo siya bulagon. Mao na siyang pag imo nang kuwaon ang kanang mga 1,1 NH4Cl radayon na siya. Third example, let's use Na, sodium, which has a charge of +1, and then sulfate, another polyatomic ion, SO4 2 minus. So ang SO4 2 minus, atong i-crisscross ang charge, pati po ang Na+1. So ang Na karon na siya 2, and then ang SO4 na siya 1. Dili na nimo isulod o parentheses. Kay lagi 1 raman imong gi-crisscross pa yung dito. So mo na dayon iyahang chemical formula. Next, if we have PB, akong pinaka-favorite nga element. Ang PB, pwede siya +2, pwede siya +4. But let's say it's +4. Nga din siya ipares nga anion, ito atong sulfate ganina. Then let's do the crisscross method. So i-crisscross, ipaubos, patabok, din ipaubos ang ato ang -2. So mahimo siyang 2 din hi. SO4, ang SO4 ipaubos, mapulihan ang 2 dito sa ubos. 4 na dayon siya. Okay, so unsay gihimo kani gipatabok dayon gipaubos ang diri, and then kaning -2 gipatabok gipaubos. Guys, if wala pa ninyo na notice ha, if napa siya sa taas, napa siya charge, napa siya plus or minus. Pag na crisscross method na nimo, that means mawad-an na siya og charge. Okay? So, next nimong buhaton, tan-awon nimo ang iyahang mga bag-o ng mga subscript, meaning kanang pag nakababa gamay nga mga numbers. Pag ang duha gani ka numbers kato imuhang gipang crisscross, kato imong gipambutang sa ubos, if kato gani silang duha nga numbers, pwede nimo i-divide sa common nga number, pareho aning 2, pwede nimo siya i-divide og 2, kaning 4 pwede nimo i-divide og 2. So divide nato, mahimo siyang PB. 2 divided 2 is 1, so dili na nako sulatan. And then ang SO4 na siya 4. Kani divided by 2, mahimo siyang 2. So pag human akong butang sa parentheses, 2 din ako ibutang diri. So muna din ni ato ang final na chemical formula. Okay? So again, kaning ionic compound nga chemical formula, pahapyaw ra ni siya, overview ra ni siya, because the bulk of it will be discussed in your laboratory class. Let's go to covalent compounds. Sa covalent compounds, it is far easier. No crisscross method required. Just how many of the atoms there are in a molecule. So for example, you have got PCl5. It just means that you have one phosphorus, connected to 5 chlorines. Wala lang. Ang ionic compound lang man ang medyo na ay crisscross method, na ay division, na ay parentheses. Again, recap. If we're talking about molecules, dapat at least 2 atoms na siya nga na ay chemical bond. Tapos, if katong mga atoms nga nag-chemical bond, same nga element, then you get a molecular element. If sila ay hindi the same element, then you get a compound.
Ang compound, depende kung unsa nga mga element ang nag-bond. You can get a covalent or ionic na compound. The covalent compound, kung duha ka non-metal, so non-metal plus non-metal. Ionic compound, kung metal plus non-metal. For naming wise, ang sa atong chemical formula, ang ionic compound ginasulat gid na una ang metal. Una gid ginasulat ang metal kay ang positive charge i-follow dayon sa atong non-metal nga nagdala sa atong negative charge. For creating the actual formula, kailangan ta makabalo sa charges sa atong ions. So, katong technique na kung gipakita sa inyo sa periodic table, kabisaduhon to siya. Sa transition metals o katong uban pa nga mga post-transition metals na ay uban nga ions, nga tagduha ang charge. Tan-awon lang ninyo dito sa inyong laboratory manual. Ato ang inyong i-memorize. Once kabisado na ninyo inyong mga charges, inyo na din nang gamiton para mag-crisscross method. Pareho din mag-crisscross method. Tapos, if na ay 1 nga subscript, dili na nimo siya apilon. If moabot na gani na crisscross method na ang number, tanggalon na ang plus ug ang minus. Kung naa kay polyatomic cation or polyatomic anion, imo nang isulod og parenthesis, ayha nimo ibutang kung unsa man nga number ang gikan sa imong crisscross method. So dapat dili ko makakita og nag-crisscross method kunwari gikan dinhi. Nag-crisscross method kunuhay sa pero SO4 dayon ginaog ra niya diretso ang 4. Dili na sa mao nga naman. Unsa di pasabot sa SO4 gisulod og parenthesis. Then gibutangan og 4. Meaning na atay upat ka SO4. Muna siya pasabot sa SO4 parenthesis 4. Kung kaning SO4 then imo lang gidiretso gisumpayan og 4, mura na siya pasabot niya S tapos 44 ka buok O nag-bond sa imuhang S. Muna siya pasabot kung dili nimo butangan og parenthesis. Maunang kung again, if naa kay polyatomic cation or polyatomic anion, kung naa kay number kinahanglan isumpay gikan sa crisscross method, isulod sa nimo og parenthesis imuhang polyatomic. Package na sila. Para dili ta murag daghan kaayo og oxygen ug unsa pa na nga element. Okay. So that is it for part 2 of Unit 2 for CHY 30. If you have any questions, there's always my email and our group chat. If it is active, then you can send your questions over there. Or you can email them to me. If you are answering any examples or exercises from the textbook I distributed, then go ahead and give me your questions if you have any, or if you want to clarify any confusion, or if you just want to double check, ma'am, I'm not sure about my answers. You're free to email or message me. I think that's it. Thank you. Everyone, have a good day.